Xin chào tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục với cái cuộc hành trình khám phá các thành phố và các bang ở Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phố New York thuộc tiểu bang New York các bạn nhé. Thì tên chính thức là City of New York, là thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ và là trung tâm của vùng đô thị New York. Một trong những vùng đô thị đông dân nhất trên thế giới với vai trò là một thành phố toàn cầu tiên phong. New York có một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thương mại, tài chính, văn hóa, thời trang, giải trí toàn cầu. Là nơi Liên Hợp Quốc đặt tổng hành dinh nên nó cũng là một trong những trung tâm quan trọng với các vấn đề quốc tế. Thành phố thường được gọi là New York City để phân biệt với tiểu bang New York, và tại đây có rất là nhiều điều đặc biệt chúng ta sẽ cùng điểm qua các bạn nhé. Cứ 21 người ở New York thì có một người là triệu phú. Cư dân của thành phố New York nói được 800 ngôn ngữ khác nhau. Đây là một trong những thành phố đa dạng ngôn ngữ nhất trên thế giới. Thông thường thì zip code là của thành phố hoặc là của quốc gia, nhưng cao ốc Empire lại có một cái zip code riêng, đó là 10118. Tuyết ở New York thì nhiều hơn ở Nam Cực 15 lần. Một nửa dân số của New York không nói tiếng Anh ở nhà. New York là thành phố có số dân Ba Lan lớn nhất trên thế giới. Vào mùa đông, chính quyền thành phố cho đốt lửa ở những đường ray, xe lửa để cho chúng không bị đóng băng bao phủ. Tại thành phố New York có một tòa nhà độc nhất vô nhị khi không có một tấm cửa sổ nào cả. Vào năm 2018, New York sẽ chính thức mở cửa công viên ngầm đầu tiên trên thế giới. Trừ những trường hợp khẩn cấp, bấm còi xe tại thành phố New York sẽ bị coi là phạm luật và sẽ bị phạt rất là lớn. Đây quả là một thành phố rất là thú vị phải không nào các bạn? Chúng ta sẽ cùng xem clip giới thiệu về thành phố này các bạn nhé. 50 million visitors a year. Ever since the colonists arrived in 1624, New York has been continuously shaped by the waves of immigrants drawn here by the promise of hope and liberty. Every newcomer arrived with a cultural suitcase that contributed to the sounds, tastes, and textures of New York. But it is their dreams which built the city, a city like no other. New York touches not only the heavens with its mythic skyline, its influence radiates to every corner of the globe. Every street corner, it seems, is familiar through documentary, movie, and song. New York's straightforward grid system makes it an easy city to explore by foot, taxi, or on its subway, which, just like the city, never sleeps. In Manhattan's Midtown, you'll find many of the Big Apple's most iconic symbols. The Art Deco-designed Empire State Building is one of the most impressive and endearing skyscrapers ever created. The skyline may have grown up around it, but the view from the 102nd floor is as breathtaking today as it was when it first opened in 1931. New York has always been a place where, when the going got tough, the tough got going. The Rockefeller Center, a visionary city within a city, rose during the darkest days of the Great Depression. Today, it's still a place of creativity, inspiration, and even more incredible views of the city. Closer to Earth is Grand Central Terminal. Step into the main concourse and feel the echo of every tearful farewell and joyous greeting throughout the station's history. New York has always been the gateway to the land of the free, but it is also the city of the spree, the shopping spree. The city is shopaholic heaven, and Fifth Avenue, with its eye-popping window displays, is the high temple of the retail world. Times Square, one of the most visited tourist attractions on the planet. Stand here on the corner of Broadway and 7th Avenue, and you stand at the crossroads of the world. It's also the place to snap up a half-price ticket to a Broadway show. New York has been blessed with generous civic spaces. But there is no greater chill-out space in the Big Apple than Central Park, a beautiful 850-acre network of meadows and lakes. This is the place where New Yorkers come to rest, romance, and express themselves. Over the decades, many New Yorkers made it big, and much of that fabulous wealth was reinvested into collecting some of the greatest artworks on the planet. Nowadays, much of this art is available for everyone to enjoy.
A walk through the Metropolitan Museum of Art is a walk through 5,000 years of humankind's greatest creative moments. The Frank Lloyd Wright-designed Guggenheim is a different kind of walk, one which spirals ever upward through a dizzying collection of 20th and 21st century masterpieces. Newcomers to New York spend much of their time looking skyward, but since the 2001 attacks on the World Trade Center, a new attraction gives locals and visitors a chance to pause and bow their heads. The Reflecting Absence Memorial and Museum honors the 3,000 people who lost their lives on that darkest of September days. New York resonates with the sounds of over 800 language groups, and nothing epitomizes this diversity like the city's neighborhoods. Little Italy packs all the tastes and flavors of Italy into just a couple of streets, while Soho attracts cool cats and well-heeled bohemians from all over the world. A few streets away, Greenwich Village proudly retains the cafes and bars where creative residents like Bob Dylan first performed before becoming American icons. And then there are the boroughs. Walk across the Brooklyn Bridge to the melting pot of Brooklyn, with its own distinctive neighborhoods, museums, open spaces, and who could forget Coney Island? So welcome to New York City, the Big Apple. We've only just given you a bite-sized taste of what this incredible city has to offer. But if you've got an appetite for the very best things that life has to offer, this is the destination for you. There's enough to feast on here for a lifetime.